vinyl or cassette tapes, okay. Tapes, yeah. So I can't remember, but maybe I was really focused on Naughty by Nature. Yeah, I was really the flow. I was really be like Trish. So I think that's my first hip hop CD maybe. Yeah. What's up? This is Bakari. My first hip hop album was Puff Daddy's No Way Out album. Thank you. Is it my turn? What's up? This is Dopey. My first hip hop CD was I don't really remember because I bought a bunch of CDs at one time. It was like Lauryn Hill, Nas, DMX. Yeah, when I was like 6 years old. Yeah. Thank you. So we got a taste of the CDs that they bought and they listened to. So our first question is for Karyo, and we really want to ask, how did hip hop start in Korea in the late 1990s? 한국에서 1990년대 말에 힙합이 시작했는지 설명해 주세요. 아 몰래 좀 통역해줘요. 80년대도 있었는데 이제 한국에서는 좀 약간 그런 댄스 쪽은 비보이는 있었어요. 근데 이제 가요계에도 래퍼들은 있었는데 사실 막 약간은 좀 댄스 음악처럼 여겨졌고 래퍼들의 비중이 굉장히 적었죠. 그냥 댄스 음악에서 살짝 나오는 정도. 그러다가 저희 가리원 같은 경우는 90년대 중반쯤에 그 지금은 없어졌지만 옛날 그 PC통신 시절 때 그런 소위 말하는 이제 뭐 컬렉터들, 동호인들이 모여서 서로 이제 그런 좋아하는 음악, 뮤지션들 이야기 나누다가 자연스럽게 몇몇 사람들이 그때 이제 장비가 있었어요. 샘플러도 있었고 뭐 미디를 하는 친구들이 비트를 찍고 그러니까 약간 우리가 좋아하는 음악을 가요계에서 못 듣는데 그럼 우리가 만들어도 되겠다 이렇게 자신감이 생겨서 자연스럽게 집에서 이제 막 비트 찍고 라임 쓰고 이러면서 그렇게 이제 시작을 해서 약간 그게 이제 소위 말하는 이제 언더그라운드 씬의 형성이 됐던 것 같습니다. So, hello. So there was hip hop in the late 80s or the early 90s, but this was not what we normally would call hip hop. It was more dance infused. So then in the late 1990s or mid 1990s, they had samplers or instruments that they could start making music with. And this is how sort of the underground, what we call underground Korean hip hop, got started. First of all, I'm a little distracted by the footwear. Just gonna say, very fresh. I want those maroon sixes. My case? Yeah, I like them. I know. We were trading shopping tips. I know where you go. You already know. I had a question actually specifically for our DJ up here, DJ Sun. Who I was listening to during the sound check, just amazing. You saw him before the show. I just wanted to ask you, as a DJ, when you started, the first time you started messing around with turntables or messing around with CDs, who were your heroes as DJs? Were they US DJs? Were there other DJs in Korea that you were listening to? How did you build your style, build your sound? 처음 시작했을 때 어떻게 보면 롤 모델이나 많이 듣던 찾았던 DJ들을 궁금해요. DJ라서 생각하는데 시간이 좀 걸리니까요. 나는 시간이 좀 네, 어쨌든 Since he needs time to think. 처음에 그
힙합을 다 좋아했었고, 근데 이제 DJ 씬으로 그러니까 배틀을 갔었을 때는 세계 배틀 그 DVD나 이런 데가 예전부터 나왔었는데 우리나라만 빼고 다 있는 거예요. 그래서 우리나라만 빼고 거의 뭐 다른 나라들이 다 있었는데 거기 꼭 들어서 세계 챔피언 되고 싶어서 매일 연습하다가 그 제가 호주에 좀 살았을 때 DJ 크레이지가 왔었을 때 제가 그걸 보고 저게 진짜 턴테이블, 그러니까 DJ가 아닌 턴테이블리스트구나를 느끼고 바로 그냥 그쪽으로 가게 된 것 같아요. So he was first interested in hip hop in general, and then also battling. So in Korea, they didn't have its own sort of battle championships or competitions. So he started looking into other ones, especially in Australia where he lived. And he started looking really closely into DJ Craze's style. And from there, he made his own. I want to follow up really quick on that because the mix of music that you play, I mean, earlier you were playing a lot of kind of Compton and Long Beach G-Funk that I think we'll hear a little bit later tonight as well, but also mixing in traditional Korean folk songs. And I'm just wondering in terms of how you assemble your crates, how do you choose the songs that you choose? Is there a kind of cultural formula that goes through your mind? 제가 또 한국을 또 레프레젠팅 해야 돼서 그 가리오 형들이 일단은 모든 랩이나 이런 걸 다 한국적으로 하고 그렇기 때문에 플레이리스트 짤 때는 좀 더 한국을 레프레젠팅하는 비트 위주로 좀 많이 생각해서 짜온 것 같아요. For example, for tonight, he picked out from Korean hip hop's discography, and then he focused a lot on Karion's because it has a very unique Korean sound, and then he built from there. So our next question is to Illinois Records, and Illinois Records is really first a truly sort of hit independent label. So we really want to hear about how it started and how you envision its future. 일리나 레코드의 시작과 어떻게 보면 비전, 앞으로의 비전에 대해서 말씀해 주시면. 네. 그 소리가 되게 울려서 좀 선명하게 잘 안 들리는 거는 일단 시작을 말씀드리면 되죠. 저 같은 경우는 제가 처음 랩을 시작했던 때는 이제 가리온 형들이 되게 몇 년째 이제 랩을 하고 계셔서 가리온이 언더그라운드에서 이제 굉장히 상징적인 그룹이 이미 돼 있을 때쯤이었어요. 그래서 제가 그때 고등학생이었고 힙합 음악을 저도 듣고 있었는데 이제 한국 힙합이 어떤지는 그때는 잘 몰랐었어요. 근데 이제 저의 친구들이 먼저 한국에서 이런 언더그라운드 클럽들이나 이런 공연들이 있다라는 거를 저한테 알려줬고 제가 그때 그 당시에 이제 마스터 플랜이 워낙 상징적인 한국의 힙합 클럽이었으니까 그거를 놀러 가고 그 당시에 또 한국의 그 힙합 더 와인드라는 TV 프로그램이 있었어요. 거기서 메타 형이 프리스타일 랩하는 모습도 저는 봤었고 아무튼 학생 때 그런 걸 보면서 되게 한국에도 저런 래퍼들이 활동할 수 있는 어떤 무대가 있다는 거를 알게 됐거든요. 그래서 그때쯤부터 저도 이제 가사를 쓰고 비트를 만들고 썼고 그게 저의 시작이었어요. So he started making music when he was in high school, and at that time he listened to Karion, who was really the symbolic sort of artist in the underground scene. And he had a lot of friends who also listened to hip hop, and they introduced him to sort of the underground clubs, most representatively Club Master Plan, which unfortunately has changed its name today. But and at that time on TV they had a program called Hip Hop the Vibe, and there he saw artists freestyling, and he knew, and it's from these sort of stages that he saw hip hop really begin in Korea and emerge, and that's
that's when he started writing his lyrics and making beats, and that's how his career took off. So one of the things that Kelly and I talk about a lot, and especially in terms of Kelly's really important research and work on the birth of South Korean hip hop in particular, is this question of originality and the question of original styles. So that when hip hop leaves the United States and travels all over the world, one of the first questions that anybody asks when it goes to another country is it sounding exactly, trying to kind of copy what the US sounds like, or is it being made into something entirely new? And I'm just curious from anybody up here, if you guys could talk a little bit about how you think about that, about how influenced you are by US hip hop styles. Like I was listening to music here, a lot of Southern hip hop influence, a lot of trap influence on some of your guys' new stuff. Then you hear some old school, 90s influences on your stuff. But then at the same time, it's very distinct, and you make it yours. And I'm just wondering if you could talk about that balance between inspiration and imitation, and then originality and innovation on the other hand. 이번 질문은 모든 분들에게 드리는 건데 어떤 오리지널리티에 대한 질문인데요. 이제 한국 힙합이 미국에서 왔고 저희가 이제 미국 힙합을 듣고 영향을 받잖아요. 그 동시에 어떤 새로운 것을 창조해야 된다는 어떤 독창성 있는 작품을 만들어야 된다는 그런 갈등이 있는데 이 둘 사이의 밸런스는 어떻게 찾는지에 대한 질문입니다. 그러니까 한국 힙합으로서의 어떤 그런 정체성? 그런 거에 대한 질문. 네, 정체성에. 근데 사실 그러니까 음악이니까 중요한 거는 좋은 음악을 만든다라는 게 우선 가장 중요한 어떤 방향이라고 생각하고, 거기서 이제 한국 힙합 씬에 있는 다양한 뮤지션들이 각자의 어떤 스타일대로 이렇게 다양한 모습들을 보이는 것 같아요. 근데 당연히 이제 미국 힙합의 영향을 굉장히 많이 받지만 또 저희 팀을 예로 들자면은 사운드적으로는 되게 비슷하게 가고 싶은 생각이 있으면서도 동시에 차별화할 수 있는 게 뭐냐라고 생각할 때 저희는 이제 언어 쪽으로 많이 초점을 맞췄죠. 그러니까 우리말이 갖고 있는 어떤 언어적인 언어 자체가 가지고 있는 사운드가 있으니까 그런 데서 좀 차별화되는 걸 찾아보자. 또는 의미적으로도 뭔가 한국적으로 한국인의 감성? 아무래도 저희가 이제 한국에서 활동하는 팀이다 보니까 그 한국인들의 감성을 잘 표현하고 뭔가 좀 이렇게 이해될 수 있는 그런 것들을 많이 추구하는 편이에요. 그래서 정리하자면 사운드적으로는 저희도 트렌디하거나 또는 미국 힙합 씬의 흐름들을 다 보고 모니터하고 어떤 부분에서 영향을 받지만 동시에 저희가 이제 래퍼니까 MC니까 그냥 우리 한국어로서 그런 부분들을 더 독창성을 찾으려고 노력을 하는데 좀 균형을 잡는 것 같아요. Okay, so MC Mata, his opinion is that good music is good music, and sort of the direction that's important is for the artists in the scene to create their own unique styles. And I think sound-wise, they are inspired by American hip hop and to follow that global hip hop trend. But then two things separate Korean hip hop or make it distinct. And the first of them is the language, using the Korean language, because language itself has a sound of its own, and you can sort of manipulate that as well. And then the second is sort of incorporating or having that Korean sensibility in the music, and to embed the Korean culture or sensibility. How are we doing on time, Kelly? We are 7:25. Look at that. So maybe the people who want to ask some questions can start lining up on the sides, right? Okay, should we do that? No? We're just going to pass the mic to the audience? What? Okay. While people get ready, I'm going to ask one question for you guys to answer. Should I ask, do you have a girlfriend? Maybe not. I asked them one question while people are coming up. We'll just shout out a question. Generationally, we've got a meeting of the generations. We have a meeting of the generations Yes. up here. Could you guys talk a little bit about how the 90s generation and
your generation, what you guys have in common and what's different about your styles. 한국 힙합 내 어떤 세대를 구분하잖아요. 1세대, 2세대, 3세대. 그 간의 어떤 공통성이나 어떤 차이점에 대한 질문입니다. 아니면 일단 세대를 구분하기에는 아직까지는 이른감이 있는 것 같아요. 그러니까 실질적으로 물론 한국 안에서 힙합이라는 장르가 유명해졌고 그리고 많은 사람들이 좋아해 주긴 하지만은 저희가 여기 일리네어도 마찬가지, 가리언팀도 마찬가지, 저희가 원했던 궁극적인 어찌 보면 힙합의 진짜 멋진 모습이 아직까지는 부족하다고 생각이 들거든요. 그 모습이 자리 잡았을 때 실제로 이게 세대를 구분할 수 있는 첫 번째 신표가 되지 않을까라는 생각이 들기 때문에 아직까지는 세대를 구분하기 전에 좀 더욱더 노력하고 멋진 모습 보여주는 게 우선인 것 같아요. There's a bit of discomfort in sort of separating the generations because they see it as one big generation still evolving and developing. So not to distinguish those two. The connecting link. The connecting link. Oh yes, that's the connecting link. Yeah. All right, we'll take some questions. Start over here. I'm going to ask my question in English. Can you comment on Korean female rappers? Is there a large female presence? And do you consider idol rappers, like ones in K-pop bands, part of Korean hip-hop culture? This is a family event, everybody. 질문 두 가지인데 한국 여성 래퍼에 대한 어떤 영향과 그리고 두 번째는 아이돌 래퍼를 한국 힙합으로 쳐주는지 바운더리 안에 넣을 수 있다고 생각하시는지에 대한 질문입니다. Do you want to hear an answer from a certain person? No. Me, I don't really care. Like idol rappers, like people like us, we just do what we love, and they do their thing. We don't care. It's a different category. So I'm sure that we're more hip hop. Like the fact is, we don't care. Anyone else comment on that? 래퍼에 대해서 어떻게 생각하시는지? Female rappers. I don't know. I'm not sure that they write their own lyrics. I'm not sure because if they write their own lyrics, I respect them. But if not, I might have to think about it. I'll let you know next time. Next question. I have a question for Doki. Are you collaborating with Meek Mill? What? Are you collaborating with Meek Mill? Meek Mill, I met him yesterday. Do you guys love Meek Mill? Drake. You guys love Drake? Yeah! Meek Mill is my God. I love him so much. So I met him yesterday at the studio. I did a record with Jolly Beats. You guys know Jolly Beats? You sure? So just Jolly Beats hit me up that he's at the studio with Meek Mill, so I just went there. Take a picture. That's it. No talking, just I heard his new mixtape though. Yeah. That's fire. That was dope. In the back, up top. 저는 영어가 짧아서 한국말로 해도 되죠?
저 일리니어의 그 질문 드리고 싶은데요. 그 가사 같은데 보면 이제 돈에 관련된 얘기를 많이 하시잖아요. 그리고 제가 어떤 곡이었는지 잘 기억 안 나는데 막 재벌 같은 것도 하셨던 걸로 제가 기억하는데 혹시 그 재벌 되기 위해서 구체적인 계획 같은 게 있으신지? Okay, I'm gonna translate it in English. 네, 진지하게 여쭤보고. 재벌이요? 재벌의 기준을 정확히 모르겠는데 사실. Yes, I'll translate first. So the question was about money, and of course, in our records, a lot of the lyrics oftentimes mention money. And our question is directed: do they have plans, specific plans on becoming 재벌, which is Korean for large conglomerates that are mostly family-owned, like LG, Samsung, and Hyundai. So the question is if they have specific plans on how to becoming 재벌. Oh no. I don't know what should I say. Like 재벌. 재벌. I don't know. 뭐 우선 저희는 계속 더 많은 돈을 벌려고 노력하고 있고 더 열심히 저희 일을 하려고 노력하고 있는 사람들이고 저희의 꿈은 커요. 그래서 뭐 정확히 뭐 어떤 대기업 같은 그런 수준에 도달할지 그거는 아직 모르죠. 근데 그래서 뭐 구체적인 계획을 얘기할 수는 없는데 뭐 꼭 저희가 어떤 걸 정해놓은 것도 아니고 그 목표에 대해서 하지만 저희는 어쨌든 계속 더 많이 벌 거고 더 행복하게 살 거예요. 영원히. 감사합니다. So they have earned a lot of money and they will continue to work to earn a lot of money. And they don't have a specific set goal that they fix, but they will continue to strive to earn money and to be happy. What's good? So this is a question for Doki. Yeah. Drake or Meek Mill, who won? Drake or Meek Mill, who won? Drake or Meek Mill, who won? No hesitate, Meek Mill. I know he didn't put out any like hard songs, but for me, you know, I'm a big fan of Meek Mill. Why like everybody asking me this kind of question? This is not for Korean hip hop. That's like some other things. Like, I don't know. I'm like, I don't know. Hello, my name is Sandra. I'm so happy to see you guys all here. How do you guys feel about international fans being here, or non-Korean fans present? 한국인이 아닌 외국인 팬들에 대해 어떻게 생각하시는지. I feel great. Because I didn't think about this situation. Like back in the day, we started out like real small, but right now it's going wider and wider, and we got fans everywhere. It's crazy. No, it's like a dream, and dreams come true. That's it. Up top. Hi. Sorry about that. So I see rappers like I think Trudy from the show Unpretty Rap Star, and we see her cornrows and her deep tans. And as an African American woman, I just wanted to know: is it possible to make authentic rap music without using these tactics, or say even employing AAVE, which is African American vernacular, which was invented here in America by Black Americans? And I just wanted to know how you felt about that. 한국인 여성이고 언프리티 랩스타의 트루디, 그리고 예를 들어서
말씀해 주셨는데 뭐 콘로를 한다든지 어떤 흑인 흉내를 내거나 흑인 말투를 따라하는 그런 게 없이도 어떤 진정성 있는 힙합이 가능한지에 대한 질문입니다. 흉내나 모방 없이. 마이크 없어. It's a hard question. 네, But an important one. 당연한 얘기라고 생각합니다. 뭐 그건 사실 뭐 힙합이 보이는 것도 중요한 요소겠지만 사실 내면에서 시작된 거라고 생각하니까 그냥 밖의 모습이 어쨌건 속에 있는 진짜 모습이 그 사람의 진짜 모습이니까 그냥 그게 힙합이면 그냥 힙합인 것 같아요. 네, 보이는 게 뭐 중요하기도 하고 중요하지 않기도 한데 결국에는 내가 누군지에 대해서 진짜 고민한 랩이라면은 그래가지고 저희는 그냥 힙합이라고 이야기를 하거든요. 그러니까 내가 어떻게 살아왔고 어떻게 살아갈 건지에 대한 이야기들 그것들이 명확하게 보이면은 뭐 외모적인 것들은 그다지 중요하지가 않은 것 같습니다. His answers, for Karion's answers are that while is for really for rappers or artists who are doing hip hop outside of America or who are not African American or Black to really question who they are and to question that and to sort of understand who they are before taking on an appearance or following necessarily. Does that answer the question? Next question. Hi, hello, my name is Indiana. First of all, thank you so much for being with us tonight. My question is for the Illionaire CEOs, Bukai and Loki. Given that now there are a variety of hip-hop sounds and messages in the Korean hip-hop scene, when you look forward into the future, what kind of legacy do you guys see yourselves leaving for future artists? 지금 한국 힙합의 어떻게 보면 사운드나 가사 내용적으로 되게 다양해져 있는데 앞으로 향후에 일리나 레코드를 이렇게 생각했을 때 어떤 업적을 남기고 싶은지에 대한 질문이에요. 어떻게 기억됐으면 좋겠는지. That question was for me or Illinois, both of us. I don't know. We just do what. My answer is like I don't know every time. That's the new single from Millionaire Records. I don't know. My answer is I just care about I just care about today. I just care about my present. You know, I just do what I love, and if people loves it, thank you. If not, I don't care. So I'm not here to leave any history or some special things. I'm just doing hip hop and I just do what I love. So yeah, that's it. Hey again, Max. I guess the question that I thought of while I was in line is what kind of, I know that there was hard times for you guys when you guys were doing music, but when I listened to your lyrics, you guys say that you knew that you were going to succeed, basically. So I just wanted to know what kind of gave you that passion that you knew that you're going to succeed. And another question is, what do you guys think differentiates you guys from the other rappers that are not doing so well in the industry right now? This question is for us too. Anybody? It's for Illinois Records. Yes. So 음악을 하시면서 어떻게 보면 힘든 시간도 있으셨을 텐데 성공에 대해서 어떻게 열정 갖고 달려오셨는지. What's the second part? 다른 래퍼들에 비해서 자기 음악이 다른 래퍼들에 비해서 뭐가 다른지 그런.
다른 래퍼들과의 차이점, 한국에서는. 일단은 뭐 힘든 시간들에 대해서 질문해 주신 거는 일단 저는 그게 힘들다고 생각하지 않았어요. 저는 나중에 알게 됐어요. 그러니까 제가 되게 힘든 시간을 겪었다는 거를. 근데 그 당시에는 그냥 음악을 하는 게 즐거웠고 제가 하고 싶고 할 수 있는 일을 하고 있다는 것만으로도 되게 감사하게 살았었어요. 그러니까 그때는 뭐 별다른 뭐 성공에 대한 어떤 욕망이나 그런 것도 없었던 때랑 저의 어렸을 때였는데 그게 있었던 사람들은 되게 힘들어했었던 것 같아요. 제 주변에 어떤 당장 뭔가 상황을 바꾸고 싶었던 사람들은 당연히 그 상황이 못마땅했겠죠. 근데 저는 그렇지 않았어요. 그래서 제가 해드릴 수 있는 말은 그냥 그 일 자체를, 음악을, 아니면 지금 하고 있는 일을 즐기라는 말밖에 해드릴 수가 없는 것 같아요. So there were of course hard times, but he didn't realize at the time that those were sort of the hardships. He remembered retrospectively later that these were the hard times, and it's because that he loved music and he loved doing what he did that those weren't hard times for him. And his advice would be sort of, you know, be happy in the moment and to really enjoy what you do. 네, 그리고 두 번째 질문에 대한 대답은 다른 래퍼들과의 차이점. 일단 근데 도끼와 저를 놓고 봤을 때 저희의 커리어를 보시면 아시겠지만 저희 둘은 누구보다 많은 음악들을 낸 사람이 지난 한 10년 동안 그 부분만 봐도 쉽게 알 수 있는 부분인 것 같아요. 저희는 누구보다 열심히 했어요. 누구보다 열심히 했고 그리고 거기에 조금 더 아이디어를 보태서 뭔가 남들이 안 하려고 하는 걸 했고 남들보다 먼저 하려고 했고 남들보다 더 크게 하려고 했고 저희의 여러 가지의 그런 아이디어들이 항상 있었어요. 그랬기 때문에 저희가 조금 더 잘 살고 있는 거겠죠. So what differentiates them from other rappers in Korea is that if you look at the careers of both Toki and The Quiet, if you look at the last 10 years, they have such a prolific discography. So they have worked harder than anyone else, and they've been very hardworking. And they have done something that other rappers or artists were not willing to do, and they envisioned it in a much bigger way than other artists. And that's what separates